Всем привет, с вами канал Warcraft. Наверняка у каждого из нас в гараже валяются остатки какого-нибудь материала, что мы оставили, типа пригодится. Вот и я решил скреативить и сделать кое-что для себя. И так делать мы будем столик журнальный или кофейный, кому как нравится. Ну поехали! Кстати, кому интересна эта тема, посмотрите это видео до конца и не забудьте подписаться. Дальше еще очень много идей и проектов, так что скучно не будет. Ну что, ребята, столешница почти готова, а пока лак сушится, давайте сделаем каркас столика из профильной трубы 50 на 25 миллиметров. A dollar bin. Guess you forgot your galana bin. You can't get loose, get your guts out your tongue again. Rope burn on your hand, are you numb? I can go into medication. Late at night, I can deal with everything. Every night, I can make it. Несмотря на то, что это моя первая работа со сваркой, получилось довольно-таки неплохо.
Вот только со шлифовкой углов пришлось повозиться. Кстати, ребята, как вам такой разговорный формат? Напишите в комментариях, мне очень интересно. Знаю, звук не очень. Купил петличку с Алика, но совсем не то. Может, дадите совет или подскажете какой-нибудь бюджетный микрофон. In a dollar bin. Guess you forgot your galana bin. You can't get loose, get your guts, got your tongue again. Rope burn on your hand, are you numb yet? Как вы уже успели заметить, столик будет в стиле лофт. На верхнюю столешницу я приклею карту, которую купил с Алиэкспресс. Потом нанесу пару слоев лака. Stood by your side through all of our lives, watching you cry for me. Get on your knees, apologize please. Now why don't you die for me? I'm the king, ruler of things. Give me that diamond ring. Get on your knees, apologize please. Now why don't you die for me? I can go, but I'm dripping in pieces. Late at night, I can deal with everything. Every night, make me like a echo. Can disappear. That's a dream. Ну что, столик готов. Выглядит он просто бомбически. Мне нравится, а главное, что и жене нравится. Теперь стоит у нас в гостиной. А ведь как приятно, когда в доме есть вещи, которые сам сделал. Кому понравилось, подпишитесь, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пока-пока.
Thank